Hello dear children, welcome back to English grammar class. Today we are going to discuss a new topic. The topic is understanding poetry. Now children, what's the difference between a poem and a story by its appearance? ഒരു പോമും ഒരു സ്റ്റോറിയും തമ്മിൽ കാഴ്ചയിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് അല്ലേ? By its structure, we can identify a poem and a story very easily. അല്ലേ, നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഏതാണ് പോയം ഏതാണ് സ്റ്റോറി എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഈ സ്ട്രക്ചറലി ഡിഫറൻസ്? പോയത്തിൽ ഒരു ലൈനിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ? പക്ഷേ സ്റ്റോറിയിൽ അങ്ങനെയാണോ? ഒരു ലൈനിൽ ഇത്ര വേർഡ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പോയത്തിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഒരു പോയറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പോയറ്റ് യൂസസ് മെനി ടെക്നിക്സ്, മെനി പോയറ്റിക് ടെക്നിക്സ് ഫോർ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ പോം. നമ്മൾ കാവ്യഭംഗി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ കവിതയുടെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോയറ്റ് കുറേ പോയറ്റിക് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ ചില പോയറ്റിക് ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Poet uses many poetic techniques for the beauty of the poem, and today we are going to discuss some of the poetic techniques in the class. Okay, are you ready? Understanding poetry. Today we are going to discuss what is stanza, what are rhyming words, what is a rhyme scheme, and what is simile. So we are going to discuss these topics. Now children, look at the poem. It is a poem written by Ruskin Bond. Don't be afraid of the dark. This is the title of the poem. Don't be afraid of the dark. And this is the name of the poet, Ruskin Bond. And children, this is a line. Right, this is a line, you know that. And tell me, how many lines are there in the poem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 lines in the poem, right? And this is called a stanza. What is stanza? Stanza is a series of lines grouped together in order to divide a poem. So stanza is a group of lines. Stanza is a group of lines. നമ്മൾ സ്റ്റോറിയിലൊക്കെ പാരഗ്രാഫ് എന്നാ പറയുക അല്ലേ? പക്ഷേ സ്റ്റാൻസ ആണ് പോയത്തിൽ. ഓക്കെ, എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലൈൻസ്. ഓക്കെ, ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സ്റ്റാൻസ is often repeated throughout the poem. Now children, look at the first stanza in the poem. There are 4 lines, right? And look at the second stanza. There are also 4 lines. അപ്പോൾ അധിക പോയത്തിലും, നമുക്ക് എല്ലാ പോയത്തിലും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, മിക്ക കവിതകളിലും ഈ സ്റ്റാൻസയിലെ ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. അതായത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസയിലുള്ള ലൈൻസിൻ്റെ അതേ എണ്ണമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിലും. പക്ഷെ അത് കമ്പൽസറി അല്ല. ചില കവിതകളിൽ അതിൽ വ്യത്യാസം വരാം. ചില കവിതകളിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ 2 ലൈൻ, പിന്നെ സ്റ്റാൻസ വരുമ്പോൾ 4, 5 അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് വരാം. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റാൻസയിൽ 2 സ്റ്റാൻസാസിലും ഈ കവിതയിലെ 2 സ്റ്റാൻസാസിലും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻസാസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം അതർ സ്റ്റാൻസാസ് ബൈ ലൈൻ ബ്രേക്സ്. Okay, so this is the first stanza and this is the second stanza, and here there is a line break in between the stanzas. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സ്റ്റാൻസ കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത സ്റ്റാൻസ വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻസാസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നൗ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ. സോ ചിൽഡ്രൻ, ഇൻ ദിസ് പോം there are 8 lines and
2 stanzas. Okay, so what is stanza? It is a group of lines, and there will be a line break in between 2 stanzas. Okay, now did you understand what is stanza? Now look at this. Children, do you know what are rhyming words? Rhyming words എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? Rhyming words are the words that end in the same or similar sound. Similar soundil end ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ rhyming words എന്ന് പറയാം. For example, play. What is the ending sound of the word play? ഈ play എന്ന വേർഡ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ഏതാണ്? Play. A sound, right? Play, a. Say, a. So the words play, say are rhyming words. Play, say, right? So like that, pool, cool. Pool, cool. These are also rhyming words. So rhyming words are the words that end in the same sound. Okay. In poem also there are rhyming words. I told you earlier, poet uses many techniques, many poetic techniques for the beauty of the poem. കവിതയുടെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യും. അത്തരമൊരു ടെക്നിക്കാണ് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ദർ ആർ ഇൻറ്റേർണൽ റൈംസ്. ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇടയിൽ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് വരും, എന്നാൽ ലൈനിൻ്റെ എൻഡിൽ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് വരും. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു talk about the rhyming words in the end of the lines. അപ്പോൾ ഒരു കവിതയിലെ ഓരോ ലൈനിൻ്റെയും എൻഡിൽ വരുന്ന വേർഡ്സിൽ ഉള്ള റൈമിംഗ് വേർഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ചിൽഡ്രൻ, വിച്ച് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ്, ദ എൻഡിങ് വേർഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ? One, right? One. The ending sound in. And the second line, done. One, done. Same sound, right? So one. For that sound, we will give the letter A. Okay, A, the capital letter A. It is not necessary that we should use capital. Okay. So A, and the second word done, the same sound. So we gave A also. A. And the third line, never. Done, never. Different sound, right? So we will give here B. Never, ever. Same. So B. Then fear. Different with ever. Okay. So C. C. Then C's. It is also different. So we gave D. So what is the rhyming scheme of the poem? A, B, B, C, C, D, D. What is the rhyme scheme? A, B, B, C, C, D, D. Okay. And now we can write the rhyme scheme like this. A, B, B, C, C, D, D. Okay. This is the rhyme scheme of the poem, of this poem. Okay. It will vary according to the poem. കവിതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ rhyme scheme മാറും. Okay. Now we have another example here. This is another poem titled Wake Up. Okay. Now look at the first line, the ending word of the first line, up. Okay. And the second word, second line, day. Up, day. They are different, right? Third line, up. So they are similar, right? Then play, day, play. So these are also similar. Okay. So up. We can give A here. Then day, play. We can give B. Trees, bees. Trees, bees. Similar sound. So we can give C. Okay. So the first stanza. Look at the first stanza. The rhyme scheme of first stanza is A, B, A, B, C, C. Rhyme scheme of first stanza is A, B, A, B, C, C. Now look at the second stanza. Up,
day, up, play. The repetition, right? So we can give A, B, A, B. And then bed, head. So we can give D, D. Okay. So A, B, B, D, D. Okay. The rhyme scheme of second stanza, A, B, A, B, D, D. Okay. Then now here look at the numbers. The numbers of the line in the first stanza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 lines. And here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here also 6. Now look at the third stanza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 lines. So there is a difference. Right? അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, എല്ലാ പോയത്തിലും ഈ സ്റ്റാൻസയിലെ ലൈൻസിൻ്റെ എണ്ണം സിമിലർ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ പോയം നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് 2 സ്റ്റാൻസയിലെ ലൈൻസിൻ്റെ നമ്പർ സിമിലർ ആണ്, 6, 6. And then it is 8. Okay. Now look at the ending word of this line. Dress, out, about, ducks. So dress, ducks, same sound, right? So we can give E, out, about, F. Then sheep, cheap, G, right? Then chicken, a different sound. So we gave H here. Up, it is similar to the word in the first line. So we gave A here. Now look at this rhyme scheme. EFF, EGH, GA. It is not similar to the first 2 stanzas. ആദ്യത്തെ 2 സ്റ്റാൻസാസിനും സെയിം ആയിട്ടുള്ള റൈം സ്കീം ആണോ ഇത്? അല്ല അല്ലേ? സോ വി കാണ്ട് യൂസ് ദിസ് റൈം സ്കീം. അപ്പോൾ ഈ കവിതയ്ക്ക് റൈം സ്കീം ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. റൈം സ്കീം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റാൻസാസിലെ റൈം സ്കീമും സിമിലർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. റൈറ്റ്? If we are considering the first stanza alone, we can give this rhyme scheme. If we are given this stanza alone, we can give this rhyme scheme. Okay, but the poem together, we have to say that the poem does not have a rhyme scheme. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ലൈൻസ് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റൈം സ്കീം കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ? So children, is it clear about stanza, rhyming word and rhyme scheme? Now we can go to another technique, another poetic technique. It is a comparison technique. Comparison, compare ചെയ്യുക. എന്താ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2 വസ്തുക്കളെ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് simile. Simile. The students of 6th and 7th standard will be knowing this word, right? But for 5th standard, it is a new word. What is the word? Simile. A comparison is made between 2 different objects which have at least one point in common. It is usually introduced by like or as. So children, it is a comparison ടെക്നിക്ക്. ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സിമിലി. അതായത് 2 ഡിഫറെൻ്റ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഫോർ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ പോം. അപ്പോൾ ആ കവിതയുടെ തീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഒബ്ജക്ട്സിനെ തമ്മിൽ, 2 ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദ തിങ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് യൂഷ്വലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ലൈക്ക് ഓർ ആസ്. ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എന്ന വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് എ റോസ്, ആസ് വൈഡ് ആസ് ദ വോൾ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ദെൻ soars like a ship. Then soars like a ship. So children, this line is from the poem The Kite.
6th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കാനുള്ളൊരു പോമാണിത്, ദ കൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ഹാരി ബെൻ. So the poem is from the line is from the poem. Okay, then soars like a ship. ഒരു കൈറ്റ്, പട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു കവിതയാണിത്. പട്ടം, കൈറ്റിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൈറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്, ഈ പട്ടത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ, ഒരു കപ്പലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പോലെയാണ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സോഴ്സ് ലൈക്ക് എ ഷിപ്പ്, പോലെ. ഓക്കെ, ലൈക്ക്. So the word like is used here, like a ship. Here the movement of the kite is compared to a ship. കൈറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഷിപ്പിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനോട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ വേർഡ് ലൈക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ്, സോ ദിസ് ഈസ് എ സിമിലി. ഓക്കെ, ഐ ലിസൺഡ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ. ഐ ലിസൺഡ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ. A man is compared to a stone. The silence of a man is compared to a stone. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നിശബ്ദത, സൈലൻസിനെ കല്ലിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, കല്ലിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ലിസൺഡ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ. സ്റ്റോണിനെ പോലെ, കല്ലിനെ പോലെ. ഓക്കെ, ലൈക്ക്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ സിമിലി. As pretty as a flower. As pretty as a flower. The beauty of a person is compared to that of a flower. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭംഗി, ബ്യൂട്ടീനെ പൂവിൻ്റെ ഭംഗിയോടാണ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ആസ് pretty as a flower. So the word as is used here. So this is also a simile. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കമ്പാരിസൺ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മൾ പോലെ, അതിനെ പോലെയാണ് കാണാൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ്, കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് കവിതയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ സിമിലി എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അബൌട്ട് സിമിലി? യൂഷ്വലി വി ഡിസ്കസ് ദ തീം ഓഫ് ദ പോം, റൈറ്റ്, ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ പോം. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മെനി തിങ്സ് ബൈ ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ പോം. ആ കവിതയെ വായിച്ചു നോക്കാതെ, ആ കവിതയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ തീമിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മെനി തിങ്സ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ്? ദ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ പോം, ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാൻസാസ് ഇൻ ദ പോം, ആൻഡ് ദ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ്, ദ റൈം സ്കീം, ആൻഡ് ദ അതർ ടെക്നിക്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പോം. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ we discuss some of the poetic techniques in poem. Right, I think it is clear to you. There is a homework for you. Select any poem in your textbook. You can select any poem in your textbook and you have to find out the number of lines in the poem, the number of stanzas in the poem, and the rhyming words and the rhyming scheme of the poem, and find out whether there is any simile in that poem. Okay, so this is the homework for you. So do it as soon as possible. Okay, and send them to me. So see you in the next class. Bye.